nzira hahamuka Efereni oye ntabwo impundu ngawe yamwiza mudatsimbuka ku ijambo ngabo za Efereni yemwe Efereni yacu twacoga yibanga Kucoga twacoga yibanga Efereni yacu twacoga yibanga Mukamuka rusizi twayambukibanga Efereni yacu twacoga yibanga Inyanyungwe zitinya twinjiye gikomando Efereni yacu twacoga yibanga Twanyuze ku rusizi twacana ingekwe intarumikwa muri Nyungwe turakurongeza abaciye mu kivuguvu urumuriro turamanuka kuw'imbogo umotaso inkota nyimba zibyumve zitikaje wote zikomanika kazura bwira kabarebe ati tubwire Kagame tumanika amaboko Efereni yaje barakigaruje Efereni yacu twacoga yibanga na nyamuzimu kuzirasa twazirasa yibanga Efereni yacu twacoga yibanga abafana nyandimata kuzirasa twazirasa yibanga Efereni yacu twacoga yibanga Nesame na Rohero mu kuzirasa twatatse gikomando Efereni yacu twacoga yibanga ngo twanyuze ku rusizi twacana ingekwe intarumikwa muri Nyungwe turakurongeza abaciye mu kivuguvu urumuriro turamanuka kuw'imbogo umotaso inkota nyimba zibyumve zitikaje wote zikomanika kazura bwira kabarebe ati tubwire Kagame tumanika amaboko Efereni yaje barakigaruje Efereni yacu twacoga yibanga Efereni yacu twacoga yibanga mutinya mu kuhagera yatuzanye gikomando Efereni yacu twacoga yibanga samurayi mu kuhagera twaje gikomando Efereni yacu twacoga yibanga Nyanyungwe nyaruguru mu kuzirasa twatatse gikomando Efereni yacu twacoga yibanga Abibwirutsi yamureraho wakubitwa na Sambo Efereni yacu twacoga yibanga Twanyuze ku rusizi twacana ingekwe intarumikwa muri Nyungwe turakurongeza abaciye mu kivuguvu urumuriro turamanuka kuw'imbogo umotaso inkota nyimba zibyumve zitikaje wote zikomanika kazura bwira kabarebe ati tubwire Kagame tumanika amaboko Efereni yaje barakigaruje Efereni yacu twacoga yibanga kwezi mihigo cyane ya Nyabarongo kivugiriro kumvise imirindi bikagurukemba ibumiro zititekeramo rirenga bahungu mudaciye umuvumba nzinda na Kigoma munyereka ikano rirenga zinkamuze zishikanye mu bandi gazikana zitani muteye muratabaye Efereni yacu twacoga yibanga radiyo televiziyo Ubwiyunge uyu munsi turi kuwa gatanu ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu mu 2021 muri kumwe na Hategekimana Felicien
na Madamu Chantal Mutega. Banyarwandakazi, ndongera kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Dufite umutumirwa w'imena uyu munsi, nta wundi ni Lieutenant Steven Tambura. Madamu Chantal Mutega, wasuhuza abakunzi bacu n'umutumirwa wacu ukamuha ikaze kuri radio televiziyo Ubwiyunge. Ndagusuje Felicien, dufatanije iki kiganiro, nkaba nsuje abo muri studio nabo badufasha kugitunganya no kugeza ku bakunzi bacu nabumva radio televiziyo Ubwiyunge bose. Cyane cyane nongeye gusuza kwishimira kwakira umutumirwa wacu umenyereye kandi muri iminsi uvugwa cyane. Ubu nta wundi ni Lieutenant Irambona Steven Tambura, akaba ari umuvugizi w'ingabo za FLN intarumikwa zibarizwa muri CNRD Ubwiyunge. Bwana Steven Irambona Tambura, wafata kanya ugasuhuza abatwumva bose ukongera ukivugamo n'izina ryawe, hanyuma tugatangira ikiganiro. Nguhaye ikaze kuri radio televiziyo Ubwiyunge. Bwana Steven Irambona Tambura, ijambo ni ryawe. Murakoze kumpa ijambo ndetse no kumpa ikaze muri studio za radio televiziyo Ubwiyunge. Nkuko bisanzwe rero nitwa Lieutenant Irambona Steven Tambura, abandi umuvugizi wungirije w'ingabo za FLN intarumikwa za CNRD Ubwiyunge. Nkaba mbere na mbere rero mbanje gusuza intarumikwa zose aho ziri, abayobozi bazo n'abayoborwa ndetse n'abakunzi n'inshuti zazo zose aho bari, ntibagiwe abibumbiye muri CNRD Ubwiyunge n'abandi bose n'inshuti zacu zose dusangiye ibitekerezo n'umugambi umwe wo kubaho u Rwanda n'abanyarwanda, nongeyeho n'abaduteze amatwi bose aho bari hose ku isi. Murakoze. Lieutenant Steven Tambura, kuva ku itariki 23 muri kwezi kwa gatanu umwaka wa 2021 hari amakuru ari gutambuka ku mbuga nkoranyambaga no ku maradiyo mpuzamahanga ko mwarwanye n'ingabo z'u Rwanda mu Bweyeye, no mu itangazo ryanyu mukaba muvuga ko uwo munsi mwagabye ibitero bibiri. Mu by'ukuri biteye gute? Lieutenant Steven Tambura, ijambo ni ryanyu. Urakoze. Nibyo nkuko wabyumvise cyangwa se wanabisomye niko byagenze, kuko haba kuri za radio mpuzamahanga byaravuzwe, no mu gihugu hagati yaba ibitangazamakuru bya leta n'ibyigenga byarabivuze, yewe n'ibibogamiye kuri leta ya Kigali n'ibyitwa ko byigenga byaranditse, ibindi biravuga biraruha kuri ibyo bitero bibiri byombi FLN intarumikwa zagabye umunsi umwe. Ko byagenze rero nuko itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatanu 2021, umunsi wa Pentecote, ingabo za FLN zagabye ibitero bibiri, kimwe mu karere ka Nyaruguru ikindi mu karere ka Rusizi. Igitero cyo muri Nyaruguru twakigabye mu murenge wa Nyabimata mu kagari ka Ruhinga mu misozi ya Nyanzare ku birindiro bya RDF. Aha imirwano yatangiye saa 5 n'igice z'amanywa irangira isaa 6:10. Ahangahe inkotanyi zikaba zarahatakarije abasirikare 6 n'inkomere 2. FLN rero ikaba yaranabashije no kubambura bimwe mu bikoresho bya gisirikare birimo imbunda n'imyenda. Ikindi gitero FLN yagabye kuri iyo tariki ari ku itariki 23 n'ubundi z'ukwezi kwa gatanu 2021, yakigabye mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye muri centre ya Bweyeye. Iyo mirwano rero yatangiye isaa 3 z'ijoro irangira hafi saa 4 z'ijoro. Aha nawe FLN yishe ingabo za RDF 15, ako kanya hanakomerekera benshi tutabashije kumenya ingano yabo kubera umuriro wari uhari. Gusa ariko nyine 15 bo nkubwira nabo twiboneye n'amaso yacu, kuko hari ku kwezi kandi ntibabashije kubona uko bahabakura. Ako kanya tunahafatira imbunda n'ibikoresho birimo radio y'itumanaho twabatesheje nyuma yo kwica umukomanda wabo umwe mu bari babayoboye, wari uyoboye imirwano ako kanya. Lieutenant Steven Tambura, twagiye twumva ibitero mwagiye mugaba ku butaka bw'u Rwanda cyane mu karere ka Nyaruguru kuva mu mwaka washize mu 2020. Mwasobanurira abanyarwanda ibitero mumaze kugaba muri ako gace uko bingana nuko byifashe, ukagira icyo bitubwiraho? Areka wenda mu gusubiza iki kibazo mbere kuri iki kijyanye n'ibitero bitumaze kugaba kuva mu mpera z'umwaka wa 2020, no kuvuga ngo mu karere ka Nyaruguru tumaze kuhaga ibitero 11, naho i Rusizi bimaze kuba ibitero 7 byose hamwe bikaba ibitero 18. Kubirebana n'imbaraga uvuga dufite kandi twahagurukanye kuva icyo gihe,
nta kindi kibitera ni ihinduka ry'urugamba aho ruri gufata isura nshya kandi noneho ubushake n'ubwitange ntarumikwa zifite ni bwinshi yewe n'imikorere igenda ihinduka mu rwego rwo kwagura ibikorwa byacu dukomeje gukorera ku butaka bw'u Rwanda. Twebwe nta kindi kidutera imbaraga usibye imbaraga z'Imana, Imana yacu twiringiye, abanyarwanda baturi inyuma, inshuti zacu zidushyigikiye zaba imbere mu gihugu no hanze batahwema kudushyigikira. Aha ndavuga cyane abanyarwanda bahejejwe hanze y'igihugu cyabo bakomeje kutuba hafi. Ibi rero nka FRN ntarumikwa iyo tubibonye n'ukuntu ubuyobozi buturi hafi yaba mu rwego rwa gisirikare n'urwa politiki sibanga biduha imbaraga zidasanzwe, noneho n'Imana ikatuba hafi kuko nta gushidikanya ko iri mu ruhande rwacu. Liyetona Steven Tambura, kuki ibitero byagiye bigabwa hariya ku butaka bw'u Rwanda, u Rwanda rutigeze rubivuga rugakomeza kubiceceka? Nuko batabibonaga cyangwa nuko batashaka kubivuga? None kuki igitero cyo ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatanu mu 2021 batoboye bakabyerura bakabivuga? Wagira icyo bibwira w'abanyarwanda? Urakoze kuko nshimye ko bivuze neza uti mumaze igihe mu Rwanda n'ingabo za RDF niko bimeze kuko twatangiye ibikorwa byacu bya gisirikare ku butaka bw'u Rwanda mu mwaka wa 2018 kugeza ubu rero muri uyu mwaka wa 2021 nyuma y'imyaka 3 nibwo u Rwanda rwemeye ku mugaragaro ko rurwana na FRN ntarumikwa kandi noneho rukabyerura nta gitutu rushyizweho n'amahanga cyangwa undi muntu wari we wese. Ari RDF ubwayo itoboye ikabyandika mu itangazamakuru ikamanika itangazo ikanabivuga mu bitangazamakuru bya leta n'ibyigenga ko bari mu ntambara na FRN. Ubwa mbere batangiye bavuga ko ari abajura. Nyuma y'igitero cyo ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 8 2020 ahitwa ku Imbogo baravuga ngo batewe n'abantu batazwi. Ejo bundi tariki ya 23 z'ukwezi kwa 5 2021 nyuma y'ibibabayeho ibweyeye niho beruye bati turwana na FRN niyo yaduteye. Kuba rero u Rwanda rutari rusanzwe rubivuga suko abanyarwanda batazi ko turwana na RDF, ahubwo ni ryaterabwoba rya FPR inkotanyi igenda ibashyiraho ryo kutavuga no kutisanzura, noneho hakiyongeraho iterabwoba no gupyinagaza itangazamakuru ryo mu Rwanda iribe ryavuga ngo rititeranya na leta, hakiyongeraho ko u Rwanda rudashaka kugaragaza isura nyayo y'umutekano muke rufite kuko rwanga ko amahanga abavumbura ku binyoma byabo birirwa babeshya ngo bafite umutekano 100% kandi ari ntawo. Ikindi wenda mbona cyatumye babyivugira ubwabo ni bwa bushake bw'Imana ndetse na ya saha yayo yari igeze ko ibyabo bijya kumugaragara kandi ari bo babyivugiye kuko twebwe wenda hari abavugaga ko igihe FRN tuvuze bati ubwo FRN iri kubivuga ariko ubwo ibivuze ni nko kwikira igitugaseka kandi rega ibikorwa byacu nibyo bizatuma bamenya neza abo turi bo bakemezwa n'ibikorwa byacu bakabyumva neza. Usibye ko baravuga ngo mugana wa mucuranzi yaravuze ngo ibya Yesu ni ku murongo, iby'Imana ni ku murongo, rindira n'ibindi bazabyivugira.